Hi Makale, welcome to LathusKitchen&Vlog. This is Maha Shivaratri full day cooking vlog. Shivaratri aniki kalayila enakku ennoda ponnukku idli illa sprouted kadala pottu panna idli idu. So adanal more than 2 will be too much endradunala 2 for each. Husband aniki fasting endradunala sweet potato, broccoli, carrots, green peas, protein ku green peas, carbs ku sweet potato. It's a small elchi banana. அதோட protein milk. அதுதான் அவங்களோட breakfast அன்னைக்கு. என்னோட என் பொண்ணோட எனக்கு 2 idlis along with some vegetables with coconut chutney. பொண்ணுக்கு 3 இட்லி along with some vegetables and coconut chutney. ஸோ இப்படி தான் எங்களோட சிவராத்திரி அன்னைக்கான breakfast போச்சு. இந்த இட்லி பார்த்திங்கன்னா each idli would be roughly 50 grams, so it's little heavy. Sprouted chana potadanaala, so adanala portion control is much when you're adding sprouts idli batter la, because even sprouts has carbs, so carb level paathukanum always when we are eating idli dosa. Enna sprouts potalum carb value irukum adula, protein irukku yes, but carb we cannot ignore. Afternoon lunch ku colorful looking plate, purple cabbage, broccoli steamed, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் காலையில் குக் பண்ணது, அண்ட் ஃப்ளாக்ஸீட் பொடி. நான் எப்போதும் ஃப்ளாக்ஸீட் பொடி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் 15 days ஆஃப் த சைக்கிளில் எடுத்துப்பேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் 15 daysக்கு ஆட் அ லாட் ஆஃப் சன்ஃப்ளவர் அண்ட் செசமி சீட்ஸ். அது ஹார்மோன் லெவல்ஸை பேலன்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். இன்ஃபேக்ட் அலாங் வித் த ஃப்ளாக்ஸீட், பம்கின் சீட்ஸ் would help the first 14 days of your cycle. Especially women who are in perimenopause, menopause, seed cycling, you can try after checking with your doctor, of course. And faluda பண்ணிருந்தேன் பொண்ணுக்கு, ப்ளூபேர்டோட ரெடிமேட் ஃபலூடா. எஸ், அதில் நிறைய சுகர் இருக்கும். ஸோ டு பேலன்ஸ் தட் சுகர் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பாதாம் பிசின் ஆட் பண்ணேன். பாதாம் பிசின் பேசிக்கலி கூல் டவுன் பண்ண பாடியை. சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, சடனாக மும்பையில் ஒரு ஹீட் வேவ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, என்னன்னு தெரில. ஸோ இந்த மாதிரி பொண்ணுக்கு கொடுத்தா தான் டு மேனேஜ் ஹர் பாடி, இல்லைன்னா கஷ்டம் அவளுக்கு. யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி சம்மர் ஒத்துக்காது தேன் வின்டர். ஆஃப்டர்நூன் ஸ்நாக், அஃப்கோர்ஸ் மிட் மார்னிங் ஸ்நாக் அவளுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தேன். நைட்டு ஹஸ்பண்ட் ஃபாஸ்டிங்கிறதுனால டின்னருக்கு ப்ரோக்கலி சூப், ப்ரோக்கலிஸ், ஆனியன்ஸ், ஆல்மண்ட்ஸ், சம் 1 green chilli, பெப்பர்கார்ன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு பாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கூல் டவுன் அண்ட் கிரைண்டட் கார்லிக் அஃப்கோர்ஸ். அது கூட யூ கேன் ஆட் சம் ஆல்மண்ட் மில்க் ஆர் ரெகுலர் மில்க். Serve it with some bread or plain as it is. பட்டர்லாம் போடணுன்னா போடலாம் டு என்ஹான்ஸ் த டேஸ்ட், பட் ஐ டென்ட் இந்த நைட் பிகாஸ் ஆல்மண்ட்லேயே ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சர் இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் நீட், இஃப் யூ நீட் யூ கேன் ஆட் சம் பட்டர். ஸோ இப்படி தான் எங்களோட மகா சிவராத்திரி டே ஹேஸ் கான். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இஃப் யூ ஆட் இன் அவர் டயட் டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹெல்ப் இன் ரீச்சிங் நம்மளோட டெய்லி ரிக்வயர்மெண்ட்கான விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ், and to keep our body balanced. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹெல்தி மீல் ஐடியாஸ்க்கு டெஃபினட்டாக லத்தூஸ் கிச்சனை ஃபாலோ பண்ணி பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை திருப்பி பார்க்குறேன். பாய்.